All right. Гаразд, добре. Svetlana, why do you look so serious? Світлана, чого ти така серйозна? What are you thinking about? Про що ти думаєш? Та? Hi, everybody. Привіт всім. Nice to see everybody. Can you see me? Дуже My рад door's вас open. бачити. Ви It's мене morning бачите? here. Там в мене вікно відчинене. Це в мене Question ранок. І перше питання. 1, course 12, class 8, 12-го курсу, заняття the 8. master of Bodhisattvas, Master Shantideva, Вчителя and Шантидеви, Geshe Michael Roach. Геша Майкла Ask, Роуча. give the name of the proof used to examine the Кажіть nature назву of доказу, causes. який використовується для Explain the дослідження meaning of the істинної name природи and причин. then Поясніть describe the значення цієї reasoning назви, by а giving потім the опишіть relevant 4 міркування, lines from the root процитувавши wisdom of відповідні 4 Arya рядки з кореневої мудрості Ар'ї Нагарджуни. We did this in course 2? Ми це робили в I think. другому курсі, я думаю. I think it's course 2. Я Yeah. думаю, це другий був. 2 or 4. I think Або it's 2. четвертий. Ні, я думаю, другий. Anyway, does anybody know Ну, неважливо. Хтось знає? the name of the proof to examine the true nature of causes? Повторюю питання. I think it's Dorje Tsekma, right? Sliver of diamond. Okay, if I say Я думаю, sliver це of уламок diamond, діаманту або уламок алмазу. how is that relevant? Why Як is a це sliver of відноситься? diamond Чому це as opposed to a уламок sliver такий, of something else relevant? а не уламок чогось іншого? It is a metaphor for emptiness. Тому що Like це diamond метафора is the пустоти. one Алмаз – це nearest, like the one, the most similar to the emptiness in the world. найбільш наближений в нашому світі до пустоти. Yep. And why is a sliver of diamond, a І sliver of чому a це diamond уламок like алмазу, emptiness? як пустота? Because each of sliver have the same structure of Тому що кожний уламок алмаза sliver. має ту саму структуру, And як і Yeah. how будь-який інший уламок. Всі Yeah, діаманти, exactly. алмази Wow, very однакові good, за Jessica. структурою. Дуже добре, Джесіка, вау. For Дякую. $100, what are the other За- 2 ways that emptiness is like a diamond? Jessica? Які ще два докази first, того, що the пустота first як діамант? way is як that алмаз? diamond is the like the perfect, the most perfect one in the world. Алмаз – це найбільш досконалий в світі, вона каже. And second is every sliver of diamond is exactly the same. Друге, Like це кожний уламок everything алмаза абсолютно Yeah. Have the однаковий, same як emptiness. інші. You said that one. What's the last one? І що останнє? The last one is each of, I mean the sliver is like the emptiness because everything has the same emptiness. Да, No, you're so close. No. Уламок That's алмаза true, but there's це one те more. саме. There's one more. Тобто кожний Like, предмет має пустоту, і от всі алмази Only однакові. diamond can Цьому. cut the diamond. Тільки алмаз може You're алмаз. so close. No. A diamond is completely transparent if it's pure, just like emptiness is. Yeah, the clear crystal clear. Yeah. Абсолютно, it's алмаз everywhere, but абсолютно we прозорий. cannot see Якщо it. була б стіна Yes, перед you're нами right, but you з don't get алмазу, $100 because I had to tell you. то ми б її не побачили. І ти $100 не forgot that отримуєш, idea. тому що I know, ти that's не why I keep сказала, а я $100. тобі сказав. All Тому right, я пропонував це $100. Ну, от так. read this, Jessica.
Читай, Джесіка. The proof is called the sliver Доказ of називається diamond. уламок алмаза. Yeah. Tibetan, right? Турецькою. Yeah. Read it. Правильно? Do- Читай. Doche Sekme Tensik. 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 Good. What's a tensik? Tensik is the reason. Yeah, proof or reasoning. Good. It could be reason Yeah. or reasoning. Це Like може a бути proof. причина Uh-huh. або причинність. What's this? Yeah. А що це? This is the possession. Yeah, the proof of, of. Це доказ чогось. Tekma. What's tekma? Sekma. I don't know that word. There's Не only знаю two це. options. Sliver. It's sliver. Це уламок. Слів. Там тільки дві у тебе взагалі What's варіанти. Dorje? Що дорожче? Diamond. Yeah. Алмаз. Yeah, good. Yeah, diamond sliver. Read this. Читайте. Yeah. One of the qualities Однією of з якостей emptiness is пустоти є that те, що it вона схожа до resembles діаманту, оскільки вона є the абсолютною, diamond як in і that діамант it є is майже an так само ultimate, абсолютним за as a твердістю. diamond Всі almost пустоти is in мають hardness. таку саму природу, All як і всі emptinesses найдрібніші шматочки share діаманту. exactly the same Кожен з них nature чистий as діамант, do all не більше і cases не of менше, the а smallest всі випадки bit of пустоти – чиста diamond. пустота, не They більше are і all не pure менше. diamond, no more and no less, and all cases of emptiness are pure emptiness, no more and no less. Yeah. Yeah, exactly. Good job. Точно. Uh, Молодець. what was C? Oh, the verses. Okay, I don't have the verses memorized. Я не пам'ятаю вірші. Read them, Jessica. Читаю це, Джесіка. See, the first chapter of the Перший book розділ Wisdom кореневої мудрості describes the proof as описує follows. доказ наступним Things чином. grow neither Речі from не themselves походять ні з самих nor себе, from something ні з else, чогось nor іншого. do they Не grow походять from ні з both, себе і nor чогось also іншого without разом any causes взятих, at all. а There також is не no походять working thing без at all, будь-якої in причини any взагалі. place at all, Не існує which ever працюючі grew речі взагалі in any way абсолютно at all. ніде, яка взагалі якось Yeah. з'явилась. That's sorry, Nagarjuna. Let's hear your На це Аріана Tibetan. Гарджина. Читаю тут тибетську. Đắc lê mà yin shen lê min nhi lê ma yin kiêu mê min Yep. ngư bồ kháng thạc kháng na yin kia hòa nam giang dơ ma yin Yep. Dakle Mayin Shenle Min. Things are neither things are not themselves. Речі Dakle Mayin не are такі, neither не are самі по собі, they otherwise, right? і не навпаки. Yeah. Geshe says grow. I guess this what down here. Англійською Jessica, there's Geshe an Michael echo. Can you mute your написав, mic? як вони 1 sec. виростають. Ми можемо сказати, з'являємося. Thank you. Neither did they both grow from both. І вони не That виростають is not без their двох, cause, що nor немає also without any cause at їхня all. причина, або без причини. And also not without that cause. І also Nupo не без причини. Kong Na Young. Anything at all, right? Щось взагалі, Yeah. будь-що взагалі. Yeah, anything at all
Geshe says in any place at all. I guess that's the Kang Na Yang. Geshe Michael сказав, Anything Kang щодо Dak is like any or whatever. And I guess the Kang Na Yang is, yeah, wherever, right? не можуть з'явитись якби десь. Ніщо That взагалі не може grows, з'явитись десь. Kewa, Nam. Воно з'являється. This Nam is like when. Оце нам як So, коли. Mayan, there's nothing which exists, which ever Нічого не grew існує, що з'являється. in any way at any Якимось чином. in any way at any time, something like that, or in any place, Ніколи. something like that. Ні в які часи. Якось так. This could be whenever too. Це може бути, Geshe це doesn't нам say може it, бути though. також будь-де. So I don't know. Ну, я не знаю. Namyang? Що Майкл так сказав. Okay, Arnagard is not hard, Гаразд. not easy to translate. Так, не дуже легко All Арінагарджину right. перекладати. Ну, гаразд. Who wants to read next? Хто хоче далі читати? Mike Hoffman, you there? I'm here. Ти там? Я тут. Please read this. Будь ласка, читай це. Will do. No problemo. Нема проблем. Зараз прочитаю. Not like a 30s gangster from the Bronx or something. Trying to learn Spanish. Бандит з Бронксу. No problem, boss. Yeah. Нема проблем. See what I do, Ace? He said 10%. Too bad Ace ain't in charge no more. Розмовляють гангстерською. Why is it more difficult to understand Чому the важче emptiness of зрозуміти causation пустоту причинності, than the ніж general загальну пустоту emptiness of нас ourselves самих and our і наших parts, частин, which was яка already вже була presented? представлена? Yeah. What do you think, Mike? Що ти думаєш, Майк? Because the emptiness, it's more difficult to understand because it's like more deeply hidden. Like the emptiness of ourselves and our parts is like kind of like a thought exercise that we can Пустота нас, самих наших частин, це як ментальна go through and like we can якась, see що the ми things we're повинні, talking about, but with the emptiness of causation, it's like more like conceptual and більше як концепція. not as like in your face. Це не перед нашим обличчям знаходиться. Yeah, I think causation seems more self-existent to us, even than ourself. It seems more real. It seems more actual. Does that make sense? Yeah. So then it's yeah. So it's harder to understand Це важко how зрозуміти. causes themselves can be empty because we think it's easier to believe that they're self-existent. Нам простіше Maybe the time lag вірити, що вони too. самі по собі існують. Yeah, but there's a time lag for everything. But it's kind of Час like також, ну, ні, if час things це are empty, трошки. if things are caused because they're empty, then you're like, but then causes themselves are empty? Do you know what I mean? Or causation Речі- itself? Речі мають причини, тому що вони пусті, або у них є ця причинність, якось так, тому що вони пусті. So, Ну, я не знаю, що це. read this, Mike. Читай, Майк. It would require us to understand that the very way in which things work in the world is completely different than what we have always thought. All events and objects are caused only by a shift in our projections and not by some external self-existent causes. It's like more revolutionary or something, you know? Це як революційна така думка. Yeah, that makes sense. Вона має сенс. All right. Excuse me. Гаразд. How many questions are there? Скільки I got a там у нас G-box тут? to do. Oh my У нас God, сьогодні there's G-box. there's like a million. Це All right. як мільйон. Number цих питань. 3. Питання третє.
Who wants to read? Хто хоче читати? Anna, would you like to read? Анна? Yep. I hope you can hear me. Yeah, Ви thanks for мене translating чуєте? me yesterday. Дякую, що ти мене вчора Thank you very перекладала. Did I Ой, вам speak дякую. too fast? No, it's usually Я not. дуже швидко розмовляв. I tried to go slower. Я No, it was старався perfect. All right, thanks. повільно розмовляти. Please read this. Читай. Give a general description of the Дайте object загальний which опис the middle об'єкта, way який denies. заперечує That is серединний шлях. described Тобто that опишіть it is те, that від чого emptiness is пустота empty є of and пустотою. І metaphor for наведіть it. відповідну метафору. Oh, you already give the answer. Oh. Okay. What do you know? What is the object we deny, and what's that? What's the word for? Який Gotcha. об'єкт Is ми gotcha. заперечуємо? self-existent Це thing. гакча. Yeah. Це те, від чого пустота. What's it? Describe it to me. Опиши or to мені us. це. І то So для нас. it's something which can exist without Це our те, що without щось може any існувати dependence on anything, without our projections, and without its без parts. нашої проекції і That's без true. своїх частин. Yeah, it's something that exists out there. Yeah. Те, що там By існує itself. само по собі, Yeah, by itself, self-existently. Good. самоіснуючим чином. Okay. Гаразд. You want to give a metaphor? Geshe asked for a metaphor. Він питає, Гешелам know питає which про one he метафору. Ти used. можеш надати метафору? I don't remember. He used to use the purple elephant one a lot. Про фіолетового purple, слона right. часто Two кажуть. With head. two-headed, З двома yeah. головами. Yeah. Huge size in the room, yeah. Величезного meaning розміру Something that's зараз в completely кімнаті. impossible that Те, що зараз that абсолютно неможливо, що that's це happening right now. що це прямо зараз Right. він тут знаходиться. Like yeah. But I don't know what he uses here. Let's see. Ну, я не знаю, що він тут саме використовує. Yeah, Давайте he does use подивимося. the purple elephant. Да, він цього слона It якраз. just means something ridiculous. It's just so ridiculous and Це obviously просто can't як exist. несенітниця, That's all. нісенітниця і не може Please read існувати. this. Anna. The object denied Об'єкт, by який middle way, заперечується gotcha, серединним is a шляхом, self-existent thing. гакча, є A thing таким, which який could існує exist сам по without собі, таким, що може being a існувати, group не of parts будучи that we сукупністю are forced частин, by our past які ми karma to змушені conceptualize in a certain концептуалізувати way. певним We чином через нашу grasp to минулу this карму. object continually, but it does Ми not постійно exist, never хапаємося did за цей exist, and об'єкт, could але not він не exist. існує, ніколи It не is like існував a і не fool міг tries to існувати. hide a Він photo як of повнорозмірний двоголовий фіолетовий Yeah. слон у нашій кімнаті прямо зараз. Cool. Uchan? Gotcha. Good. Perfect. You want to try this one? I don't know. I can Можна help це you. попробувати? The answer is all. Sakpei. Mhm. I can Yeah. just read what is in the end. I'll Sakpei. I'll help you so you learn what each Okay. one says. Я тобі Sokpe. допоможу. Mhm. Щоб ти вивчив. Sandu. Yeah, Tengdu. Hendu. Good. Sokpe. Tokpe. Taksam. Taksam. Mayinpa. Mayimpa. Yeah. Something which is not just labeled by щось, що не images просто coming out of our mind, put upon a group існує of parts. з наших ментальних зображень на That doesn't exist. проекція, яка накладається на Right? сукупність частин. Yep. Це... But wait, but what about the tsokpa? What about the group of parts? Does that А exist? що про сукупність частин? Чи це існує? A group of parts. Yeah, Сукупність if I put частин? pen on a cylinder, Якщо я накладу ручку, if I put pen on clear and black and smooth, what about clear, black, and smooth? Do those exist? No, they're projections, you know. Вони Yeah. існують? Ні, це You just have теж проекція. Once you focus on black, Коли ви right? I на don't see чорному other фокусуєтесь, yeah, то ви не and then you бачите have інших частин. the black is a projection too. І тоді Yeah. чорне – це Okay. теж проекція. Yay, you did it.
Так, я you. це зробила. Go have the direct perception now. Іди, побач безпосередньо I will. пустоту. Yay! Tell me how it goes. Зроблю це. All right. Good job. Молодець. Number 4. Номер 4. How? Are you still there? Алло, ти досі там? Yes. Так. Please. Stay famous lines from the guide Процитуйте to відомі the Buddhist рядки ways спасівника of зі life, способу життя which Бодхісаттви, які express the висловлюють importance of важливість розуміння об'єкта, understanding the який ми object which we заперечуємо. deny. Yeah. Does anybody know? Хто знає? Any idea at all? Якісь ідеї у когось? You don't have to know the Почекай. lines exactly. Ну, вам не потрібно прям точно цитувати, ну хоча б ідея. No? We deny Ми заперечуємо, the thing come from its own side. що реч походить зі свого власного Yeah. боку. Реч. I think it's And yeah. Так, я думаю, Yeah, it's true. I think he Правда. says Я думаю, це if каже, you don't know what emptiness is empty of, how could you understand emptiness? якщо Something ви like не that. знаєте, від чого пустота, як ви можете How could you have the зрозуміти direct пустоту? perception of emptiness if you don't even know what Як ви можете її emptiness is empty безпосередньо of? побачити, якщо ви Something навіть like не that, знаєте, I від чого think. пустота взагалі пуста? Yay! Okay, I'm right. Да, я правий. Read this. yes, one would never be able Неможливо to збагнути, grasp що how об'єкт something was не є devoid певною річчю, of being a thing без without зіткнення з фактом, encountering що that цю річ ми thing самі it собі was такою which one уявили. imagined it to be. Yeah. If you don't even know what the gakcha, Якщо ви if you навіть don't не even знаєте, know що таке the гакча, thing we're denying, how could яку річ, яку ми заперечуємо, you see it, understand it perfectly, як see ви it можете directly? зрозуміти це досконало і побачити Good. безпосередньо? Takpe la marikpar ge yi me zin ma yin. Exact. I don't know. Не If знаю. you can't, if you Якщо don't ви understand не розумієте the thing which is being examined, річ, яку ми досліджуємо, yeah, або намагаємось Mayin, збагнути, you can't grasp ви не можете nume чіплятись that the lack of existence, teyi, of that thing. відсутність Something існування like that. цієї речі, щось такого плану. Oof. Okay. Гаразд. When Master Shantideva starts talking about wisdom, Майстер, it коли gets майстер Шантидева crazy почав казати translating it. Oh, про but it's мудрість, amazing. це All right. стало важко перекладати, але це Number неймовірно. 5. Номер 5. Daria. Дар'я. Good morning. Hi. Привіт. Why does Master Shantideva Чому bring up вчитель the Шантідева object? згадує об'єкт, який серединний шлях заперечує в цьому місці свого Why does пояснення Master пустоти? Shantideva bring up the object which the middle way beneath at this point in this presentation of emptiness? Good. Yeah, why does Master Добре. Shantideva bring up the object which the middle way denies at this Він point in his згадує це presentation як of об'єкт, emptiness? який серединний шлях заперечує в цьому місці свого пояснення пустоти? I don't know. Я не знаю. I forget exactly, but I think Забув, it's як там because, точно, але я думаю, що це тому, що I mean, he's saying if we
Я маю на увазі, він каже, If що we don't якщо understand ми it, не розуміємо це, we can't see emptiness directly. ми не можемо побачити пустоту I don't- безпосередньо. I don't know beyond that. Я Does не anybody have знаю, any що там ideas далі. beyond У that? когось є ідеї, що там далі за цим? No? Ні? Oh, it's part of an Oh. argument. Okay. Це частина, I якби, forgot дебатів. the argument. Let me see. Я забув цей I'll read it. доказ. Я прочитаю. Excuse me. Вибачте. The opposing school has made the claim that since the Опозиційна state of школа mind which заявила, perceives що emptiness оскільки розум у intellectually тому стані, коли він сприймає at пустоту the path of інтелектуально, preparation, for на example, шляху is підготовки, itself наприклад, being сам по deceived, собі є then it обманутим, must be то він mistaken and повинен emptiness must be помилятися, і так incorrect. само і пустота повинна бути неправильною. The middle way, though, Серединний answers that шлях, однак, it is відповів, perfectly що reasonable обманутий for стан розуму є a state абсолютно of mind to be обґрунтований, deceived як і оманливе and сприйняття seeing its об'єкту, і object, even навіть emptiness самої itself, in a пустоти, deceptive і way, водночас and yet still be розум validly здатний чітко establishing the встановити truth of істину emptiness. з пустоти. Yeah. In fact, when we Справді, first коли go ми through the спершу process of пробуємо imagining the уявити thing we річ, яку ми deny, заперечуємо, а потім намагаємось and then perceiving it intellectually, інтелектуально how сприйняти could те, it що never ніколи не могло exist? існувати, Our tendency to see things наша as схильність self-existent бачити речі як is такі, still що існують asserting самі по itself. собі, все ще залишається. Our conception that Відповідно, emptiness is наше like уявлення про те, що таке what пустота, є emptiness is like оманливим, is therefore оскільки deceptive, сама пустота in that здається нам emptiness такою, що itself існує сама по appears собі. to be our Але це не initial означає, що understanding сама пустота є такою, що існує as сама being по собі. self-existent. Бо в такому випадку вона мала б взагалі не існувати. But this does not mean that emptiness itself is self-existent, in which Яка не case it був does not правий. have to exist at all. And the opponent would be correct. In short, even Коротше emptiness кажучи, itself навіть сама is empty of пустота any порожня від self-existence. будь-якого Yeah. самоіснування. It's just Це like так. zero. Це як Like, нуль. Mike Hoffman, is there a number zero? Майк Хоффман, чи є номер з нуль? I can't hear you, Mike. Are you saying things? Я не можу тебе чути, Майк. Yes, Тобто there is a number скажеш? zero. Так, є Yeah. номер нуль. So is zero a number? Чи нуль Yes. це номер? Oh, so you're telling me zero has an amount? То ти хочеш сказати, що It's- є якесь No. значення у нуля? Oh, Ні. but you just said zero is a number. Don't Але numbers ти have сказав, amounts? що нуль це No, numbers номер, are а an у кожного indication номера є of значення. measurement. Ні, це, so це як measurement чи isn't an можна amount? вимірювати. А вимірювання це не значення? Oh, so you're telling me you can represent something with a symbol that represents nothing? Тобто ти хочеш сказати, що ти можеш представити щось символом, що нічого не представляє? Done. Так, правильно. Okay, молодець. you can Так. say зроблено. emptiness, but it means that there's nothing there, that І there ви is можете no побачити nature to it. You can put пустоти, але zero for там your bank нічого account. не буде. Not Ви mine, можете- maybe yours. ви можете- And ви it'll можете mean there's no money in намалювати it, but that нуль doesn't на mean чому на рахунку, не the на моєму, а zero на itself своєму. represents the lack of money, Де even though the нуль- zero itself is not нуль a представляє lack. собою відсутність The грошей. symbol of the zero exists, Хоча нуль while сам по собі є what it існує. represents does not. Те, що це Got it? представляється, воно таким не є. Зрозуміли? I hope so. Я сподіваюсь. Nobody said anything. Ніхто нічого не каже. Anyway, Ну, emptiness doesn't, just because emptiness itself doesn't have to be self-existent. пустота не повинна You бути can have a direct само- perception of something that does not самою- exist Ви можете побачити безпосередньо те, що in a воно way which is існує. not self-existent. В тому сенсі, що воно не існує can зі свого understand власного. І ви можете Idea розуміти before you see цю it ідею directly, перед intellectually. тим, як ви побачите напряму. Because deceptive doesn't mean the mind. Тому що обманлива це не This- означає, що The розум... problem here is the other school Де проблема thinks тут така, що інші школи deceived. Just because the mind is deceived doesn't mean the що perceptions aren't valid. обмануті.
Right? І якщо розум обманутий, це не значить, you що can ви have a valid не, perception of що eating він something which is не deceptive. розуміє Correct? правильним чином. Він може бути оманливим, все одно обманутим, а все одно сприймати речі певним At least чином. one person to say yes to move on here. At least, ну, як мінімум, Jessica said людина yes in the сказала chat. Thanks, так. Jessica. Дякую, That's the Джесіка, problem. вона сказала. The Да, оце problem is проблема. what deceptive really means. Deceptive means Проблема it в тому, comes from що causes, not from itself. It doesn't mean оманливим, it doesn't обманутим, work. що означає? Що воно And that's the whole походить з problem with причин, а не зі себе the самого. middle І це, way, і це ціла people проблема. misunderstanding the middle way for, Чому you know, люди 2,500 неправильним years. чином They розуміють think just серединний because шлях things за 2,5 are тисячі років. empty and therefore deceptive of being how they seem, they І don't що work at речі all. пусті, і That's not what якщо it means. вони не так, як It means they do що work вони нас обманюють, тому що вони не because працюють. Але вони they're deceptive. працюють, тому що вони оманливі. But that's not their ultimate nature. That's Але the це не deception. абсолютна реальність. І оце і є Okay, оманлива I hope that реальність. helps you. Я Number сподіваюся, вам якось 6. допомогло. Номер We're already 6. running out of time. У The нас вже object закінчується which the middle way час. denies Об'єкт, can be який серединний described шлях as заперечує, an можна impossible описати як something неможливе which щось, has occurred що outside the виникло law of поза dependent законом залежного origination, походження, щось, що виникло у something which спосіб has occurred in a way протилежний залежному походженню. which is the opposite of dependent origination. State the formal proof called the Кажіть proofs based формальний upon dependent доказ, який origination. називається доказ, заснований на Oh, I залежному forget it. походженні. Я забув це. I had all these memorized. Я колись це все пам'ятав. It's very simple, right? Це дуже просто щось. It's just something simple, like things come from Це causes. щось просте, як речі походять від I причин. forget though. I forget Я the exact забув, wording. точно, як там сказано. Yeah. Так. Consider all inner and outer Розгляньте working всі things. внутрішні та зовнішні речі, None of які them exist працюють. truly Жодна з них насправді because не they існує, occur тому dependent що upon вони other стаються things. в залежності від інших For речей. example, like a Вони, reflection in a наприклад, mirror. як відображення в All дзеркалі. right? Гаразд? Yeah. Отак. Chi nangi ngupo nam chuchen den parme te tendrel yin pechir perna suknen shin. Chinang, outer and inner. Внутрішнє та Nupo, зовнішнє things. речі. Gi, it just makes them adjectives pretty much. Nam is an S. Things. Churchen. Let's talk about those. Граната. Consider. Mete, Розглянемо. they do not Вони denpar не exist in truth or truly. існують справді. Cheer, because Тому що yinpa, they is вони tendrel, dependently originating. залежного Perna, походження. take for example, Наприклад, shin, being like a suknyan, a reflection in a mirror. бути як відображенням в дзеркалі. Okay. Гаразд. Number 7. Номер 7. Jessica, you want to read again? Джесіка, знову хочеш прочитати? She there? Вона там? Did she leave? Чи вона пішла? She busy? Вона зайнята? Oh, you can't? Okay. Вона не може. How? You want to read? Павло, хочеш прочитати? Yes. Describe the three different Опишіть три різні interpretations of what інтерпретації того, що dependent означає залежне origination походження. means. State the Buddhist Кажіть school or буддійську schools школу that або believe школи, in які each, вірять у and кожну з них, explain why і each поясніть, чому кожна interpretation інтерпретація є is кращою за попередню. preferable to the preceding one. Yeah. Mm-hmm.
Describe the three different interpretations. Okay. Do you know them? Ти їх знаєш? No. Ні. Like the cause and the Причина conditions. і умови. Well, higher middle way is things are dependent upon Це шишка projections серединного шляху. coming from seeds in your Так, ця mind, проекція 100%. приходить з 100% з Lower зерен middle в way нашому is розумі. things are dependent upon Нижче seeds школа coming from your середнього mind that are then put on шляху parts, з for like зерен, 50%. але 50 на 50, а I 50 don't з know. їхніх частин. Я не There should be more знаю. than 3, but Повинно бути більше, ніж 3, але then I guess the lower schools would say я думаю, що Things нижчі школи сказали б, things are dependent upon речі залежать від causes причин to function the way they are. Something like that. чином, як вони It's the функціонують. Щось functionalists. таке там. Функціоналісти про це Oh кажуть. yeah, what's dependent origination in І що Tibetan? таке How? залежне походження тибетського? The tendril. Good, amazing, good. О, чудово, тендрал. Yeah, the functionalists. Woo. Okay. Read this Функціоналісти, how. так. Читай. The functionalist group, Група meaning those of функціоналістів, the що mind only означає school ті, on що down, належать до how школи that тільки things are свідомість, dependently вважає, originating що when речі, they які мають depend залежне походження, depend коли вони upon залежать від причин та causes умов. and conditions. Yeah, and that's basically what you said. І Yeah. це те, що ти сказала. Okay, good. We're both right. Добре. Ми обидва праві. Gyudan ken la tenne drupa. Drupa, things exist. Речі існують, Tenne, depending la в on залежності від their gyu and their causes and conditions. умов та обставин. All right, read Читайте. this Yes. one. Читайте. The independent Група group незалежних of the школи middle way серединного school шляху holds that вважає, things що are речі мають залежне dependently походження, коли вони originating залежать від when they своїх частин. depend upon their parts. Це This пояснення є explanation більш is повним, more ніж comprehensive попереднє, than оскільки the воно також preceding, охоплює since незмінні it об'єкти, які also не мають covers причин. unchanging objects, Наприклад, which порожній have простір, no який causes, залежить for від його example, empty space, напрямків. which depends on its directions. Yeah, good. Rangi Раз, chashe la tenne drupa. Things exist. Речі існують, Tenne, depending в la on залежності chashe, rangi chashe, their own parts. Yeah. And від їх частин, then власних частин. this one. І Yes. оце, читай. The necessities group Група of the middle way необхідності school школи holds серединного that things шляху are стверджує, dependently що речі originating залежно when they походять, коли вони depend on залежать the від projections проекції, forced нав'язаної нам upon us нашою by минулою our кармою, past karma and і causing змушують us нас to interpret інтерпретувати a collection набір of past частин або or raw необроблених data даних in a певним certain чином. way. This Це explanation is пояснення immediately безпосередньо застосовується applicable до to розуміння understanding того, how to reach як досягти nirvana and нірвани та enlightenment, просвітлення, since оскільки ми we розуміємо understand точний the метод exact зміни method нашої for майбутньої changing our реальності. future reality. Yeah, good. Drupa, things exist. Tenne, depending. La on. Речі Some існують в only. залежності The tak, тільки the labels. від своїх Tope, ієрархів, which are coming from які походять images з наших tendu based зображень, upon Zope, які базуються на put upon a group of raw які data накладуються, parts, вибачте, на a collection of thingies. на сукупність Okay. частин. All right. Гаразд. Thank you. You're welcome. Дякую.
будь ласка. All right, the last one I'll read because I'm running І out of останнє я time. I'll be прочитаю, teaching тому що G-Box в мене закінчується with час, Paul і я Franco буду on the Schwensong Tower link G-Box. І потім буду вежа in 12 minutes. через 12 хвилин. Question 8. What would be a good Питання way to таке. Як describe краще the object we описати deny об'єкт, який ми in the case заперечуємо of the для proof of доказу emptiness of пустоти causes, причини, яка which наведена на began our початку presentation цього for this 8th 8-го class? заняття? I'm trying not to read it. What would be a good way to describe the object we deny in the case of the proof of emptiness of causes? Oh, the sliver, the diamond sliver. Уламок алмазу. I don't know. I mean, Я не знаю. everything is empty of Маю на увазі все пусте. the gakcha Від гакчі. in the same exact way. Однаковим чином. Nothing has any gakcha in it Нічого немає at all, гакчі в собі взагалі. no matter what it is. I don't know, something like Незалежно that. від того, чим воно є. It would Якось be так. anything that Це може caused another бути thing to happen, будь-що, or що anything that did спричинило anything at іншу all, річ, або because it будь-що, що had взагалі caused it щось to зробило, do so in тому an що воно було external, спричинено self-existent way, зовнішнім, rather than самодостатнім due to a чином, shift in our а не projections forced через upon us by зміну our наших karma. проєктів, нав'язаних нам Yeah, нашою okay, кармою. Так, sure. добре. Yeah, it just means there's nothing that exists except Це означає, нічого не what we did to існує, people in the past. That's it. тільки окрім того, як ми ставились до інших людей в минулому. Which is a really, really good if you're nice to people, or really bad І if це you're not. дуже добре, коли ви гарно ставитесь до people, і погано, якщо погано ставитесь. Так. Okay, that's it. І це все. All right, I'll be teaching G-Box in Гаразд, я about 10 minutes. навчатиму G-Box через 10 Please хвилин. come if you're Приходьте, interested. якщо вам цікаво. Here is the link in the chat if you don't have it. В чаті I think Schwensong Tower, посилання, there's a якщо code у вас його немає. 1357. Я So, думаю, I що think you need a code. посилання на вежу Саонзаня, там All потрібен right, пароль, і це all 1357. right. I'll see everybody in 10 minutes who's Я coming. всіх Otherwise, побачу через 10 хвилин. Якщо there'll ні, be 2 ACI classes next то Saturday, буде 2 one класи at the same ICI time наступної and суботи, one an в той hour самий earlier, час. and no І ACI один class next в Friday. той час і годину I'll be перед busy. тим. А в All right, п'ятницю я regular буду time зайнятий. the rest of the week. Oh, and then the next week after that, no ACI. І після Taking a цього, week off. не тиждень після цього, не right, буде ICI взагалі. So no class on the 23rd, Не буде 26th, заняття 27th, 23-го, 28th, 26-го, 29th, 27-го, 28-го, and 29-го 30th of і May. 30-го All right, травня. all right, Гаразд? all right. See everybody for ACI on Monday. G-Box in 9 minutes. Побачимось Bye, на everybody. ICI Thanks. в понеділок і через 10 Thank you, хвилин на G-Box. translators. I hope Дякую, I didn't talk too перекладачі. fast. Bye. Пока-пока всім.